a new breakthrough treatment. Belobactam, a BA1 receptor antagonist, has recently granted breakthrough therapy designation used by FDA for use of patients with moderate social behaviors. So this is a new breakthrough treatment. This is a vasopressin modulator, which is currently going through a process to be recommended by FDA in patients with to modulate some key social behaviors in patient ASD. So now I have included this part for discussion and conclude my session. So in case of discussion, we have seen that patient with ASD, even in this study, it is shown that patient with ASD who has both core symptoms are not it is not recommended for the core symptoms to be given any pharmacological treatment, and it is not recommended to give core symptoms. It is not benefited with any pharmacological treatment. But for the non-core symptoms, for the behavioral disturbance, only currently 2 medication has been recommended, even though there are many studies coming through. Though we can give SSRIs for repetitive behavior, but the patient with ASD who has repetitive behavior show no improvement rather than triggering their impulsive behavior. But many nutritional supplements like folic acid and omega-3 fatty acid have shown some improvement, and a part where the sleep disturbance happens in patients with ASD, some treatment like melatonin is very helpful, as well as sleep hygiene. So the floor is now, this is the references, and some related articles. So the floor is now open for question and answer and discussion. I would like to ask the coordinator to please conduct this. Thank you. অনেক সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন ছিল এবং বাস্তবসম্মত এখনকার খুব দরকার বিহেভিয়ারাল ডিস্টারবেন্স অটিজম চিলড্রেন এবং অ্যাডোলেসেন্স। এখন এই ফর ডিসকাশন যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, যদি আমাদের প্রেজেন্টার তাকে একটু করার জন্য অনুরোধ করছি সবাইকে। ফার্স্ট জুনিয়র লেভেল থেকে আশা করছি। আমার ধারণা এই বিষয়ে অনেক কোশ্চেন থাকার কথা জুনিয়র লেভেল থেকে। Thank you, sir, for your nice presentation. আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে, ASD পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি স্যার অনেকগুলো কোমরবিডিটিস থাকে, এর মধ্যে আমার হচ্ছে মোস্ট কমন হচ্ছে ADHD কিংবা এপিলেপসি থাকে। এই ক্ষেত্রে বা ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান বা অ্যাপ্রোচটা কি রকম হবে? Patient has some intellectual deficit, but patient is not. It's normal or but some intellectual deficit or some behavioral disturbance we can initial first impression. Commonly থাকে. In case of this kind of patient who has multiple comorbidities, at a very early age, patient gets a lot of medicines. That can be very detrimental to their day-to-day life as well as quality of life. They gain weight a lot. Any kind of antipsychotics at an early age can have some cognitive deficit on that person's development. So what are the indications that we need to use pharmacological management for this situation? We also mentioned that pharmacological management has a lot of side effects. In case of ADHD, so there are many risk factors currently studied for ADHD. So non-pharmacological management has been vastly studied. দেখা যাচ্ছে যে এখনকার দিনে বাচ্চারা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হওয়ার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে সোশ্যাল ইন্টারাকশন অনেক কম হয়। They use of mobiles a lot, and the mobile contents are not that good most of the times. দেখা যায় যে কন্টেন্ট গুলো দেখছে very high saturated colors, একই কথা বারবার রিপিট করতে থাকে। যেমন একটা
আছে শার্কের কিছু একটা, আমি শিওর না। হ্যাঁ, তো ওখানে একটা গান বারবার রিপিট হতে থাকে এন্ড ওইটার কালার এত ব্রাইট। সো এই জিনিসগুলো দেখা যায় যে পেশেন্টকে স্টিমুলেট করে আরো বেশি। এরপর কিন্তু পেশেন্ট পুরাতন দিনের টম এন্ড জেরি আর দেখবে না, because he is already getting overstimulated by these oversaturated colors and high pitched songs. So ADHD যখন আমি ডায়াগনোসিস করবো বা আমি যদি দেখবো যে পেশেন্টের এরকম ভেরি হাইলি স্টিমুলেটেড, তখন আসলে প্রথমে বলতে হয় যে স্ক্রিন টাইম অফ। অথবা স্ক্রিন টাইম অবশ্যই এই জিনিসগুলো করা যাবে না। আরেকটা হচ্ছে যে নন ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে ফুড এন্ড ডায়েট। দেখা যায় যে পেশেন্ট বাচ্চাদের যদি রাতে একটু কোক খেয়ে ফেলছে তাহলে বাচ্চা কিন্তু ঘুমাচ্ছে না, বিকজ ওখানে সুগার আছে অনেক। সুগার ক্যান মেক এনিওয়ান হাইপার অ্যাক্টিভ। সো সুগার কন্টেন্ট এন্ড বাইরের খাবার যেগুলো ভেরি মাচ অ্যাডাল্টারেটেড, সেগুলো থেকে আমরা বাচ্চাদের, এগুলো হচ্ছে নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। বাট ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট তখনই আমরা সাধারণত করি যখন, সো প্রোটোকল হচ্ছে স্কেল ইউজ করা, যেমন ডিভাস ইউজ করা যায়, আরো অনেক স্কেল আছে, ডিভা আমরা খুব কমন ইউজ করি। স্কেল ইউজ করার পর যদি দেখি যে না পেশেন্টটার অ্যাকচুয়ালি ADHD আছে, তখনই আমরা সে ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আছে। থ্যাংক ইউ। In which extent we call hyperactivity for ASD and in which extent it is for ADHD? And is there any different difference between ADHD hyperactivity and ASD hyperactivity? The symptom of ASD is social interaction deficit, communication deficit. ASD is a neurodevelopmental disorder as well as ADHD. But the most important feature of ASD is social communication disturbance, social disturbance and communication disturbance. Hyperactivity can be described, or the severity of the hyperactivity can be quantified as একটা DSM-5 এ একটা ওয়ার্ড আছে, সেটা হচ্ছে পেশেন্টের মনে হয় কোনো অফ বাটন নাই। পেশেন্ট এত অ্যাক্টিভ যে দেখা যাচ্ছে ঘুমানোর পর, ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে মনে হচ্ছে তার কোনো অফ বাটন নেই। He is always on the go. Hyperactivity is severe enough and it is very apparent. Thank you. Thank you for nice presentation. I have an observation that I have been to journal clubs before. There are two aspects of journal club. One about the subject and another about the writing and the actual review articles. I think most of them, the juniors, they don't know about what's a review article. Review article কি? ওরা হচ্ছে চিলাইস তো বেশিরভাগই ওরা আমার স্টুডেন্ট ছিল, এই জন্য তোমরা কি জানো রিভিউ আর্টিকেল কি জিনিস? মানে ক্লিয়ার আইডিয়া আছে কিনা? রিভিউ আর্টিকেল হচ্ছে যে অনেকগুলো স্টাডিকে একদম পাবলিশড অনেকগুলো স্টাডিকে নিয়ে যখন একটা সবগুলোকে কম্পাইল করে একটা স্টাডি বানানো হয় ওটাকে বলে রিভিউ আর্টিকেল। তো ওই মানে জার্নাল প্রবলেম আছে, যদি আমরা এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করি কি টাইপের স্টাডি, রেফারেন্স কি, স্টাইলিং কি, কি রেফারেন্সের হচ্ছে আমরা ফিউচারকে যেন লিখতে পারি, এটাও তো যেন হেল্প হয়। তো এটা আমরা অ্যাড করতে পারি। Thank you. আমি ছোট করে প্রথমে বলেছিলাম ওদেরকে আমার মনে হয়, but so review article is a compilation. It's a review article is a big publication, right? It's a newer article, 2020 তে এটা পাবলিশ হয়েছে, বাট এটা আসলে অনেকগুলো পাবলিশ জার্নালের একটা কম্পাইলেশন। এবং সো রিভিউ আর্টিকেল সবসময় দেখা যায় যে we tend to collect review article, the latest review article, and যেখানে ভালো জায়গায় যেখানে পাবলিশ হয় সেখান থেকে, যাতে স্টাডি অরিজিনাল আর্টিকেল থেকে এই পাবলিকেশনটা আসছে এটা আমরা ইয়ে করি, এবং আমরা পরে রেফারেন্সও চেক করি। পাবলিশ হয়েছে সেগুলি তুমি সবগুলি পড়বা দেখবা এবং যে টেস্ট করে আছে সেগুলি তুমি পড়বা।
তুমি পড়ে তোমার ব্রেনের ভিতরে যেটা ক্যাপচার হচ্ছে যে এইটা মনে হচ্ছে লেটেস্ট বর্তমান যুগে আমাদের জন্য ভবিষ্যতের জন্য কাজে আসবে, সেগুলিকে সুন্দর করে গুছায় লিখে ওই উপস্থাপন করার বিবরণী। থ্যাংক ইউ। Dr. Yadav, very nice presentation, and really, I would like to say this is a time-bounded issue, and this, we are going through such a condition or environmental that affects our everybody, every children. Important thing is virtual virus. It is the social media. So, at this point, we are getting so many cases, ASD and prevention. What would be the protocol of prevention of this ASD? This environment. Thank you, sir, for your question. As a neurodevelopmental disorder, there is, I don't think there is any prevention strategy to decrease ASD, but so we can minimize the effects or symptoms, or there are many studies who have shown that patient যদি early diagnosis হয়, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্ট একটা খুব সহজ একটা এক্সাম্পল হচ্ছে এটা আমরা ইবনাথ দেখেছিলাম যে প্রথম ডায়াগনোসিস হচ্ছে যে পেশেন্ট একটা 1 বছর পরই নাম ধরে ডাকলে শুনতে পারে, মানে তাকায় ফিরে তাকায়, কিন্তু এএসডি বাচ্চারা সেটা করতে পারে না, ফিঙ্গার পয়েন্টিং করতে পারে না। সো দিস আর সাম কোর সিম্পটমস। এরকম যদি আর্লি লাইফে বাচ্চাদের পাওয়া যায়, সো কোর সিম্পটমস কমানোর জন্য দেখা যাচ্ছে যে যদি তাকে 5 বছরের আগে তার নন ফার্মাকোলজিক্যাল যে ম্যানেজমেন্ট গুলো আছে, যেমন স্পিচ থেরাপি, আগে স্কুলে দিয়ে দেওয়া, এটাকে বলে early intervention behavior, of behavior. So সেখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তার যদি স্পিচ ডিলে থাকে, স্পিচটা ইমপ্রুভ করা, তারপর হচ্ছে তার যদি সোশ্যাল ইন্টারাকশনের সমস্যা থাকে আগে স্কুলে দেওয়া যায়, প্রি স্কুল বলে, ডায়েটের কিছু রেস্ট্রিকশন আনা, মোবাইল স্ক্রিন এটা রেস্ট্রিকশন আনা। 5 বছর বয়সের আগে যদি এই